വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺ റോഡിന് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് മാരുതി സുസുക്കി ഇഗ്നിസ് ആണ്. നമ്മൾ ഓൺ റോഡിൻ്റെ കസ്റ്റം ഫുൾ ബോഡി പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു വെഹിക്കിൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറ് മൗണ്ടൻ ഗ്രേ മാഗ്നം എന്നുള്ളൊരു സ്പെഷ്യൽ കളറാണ്. ഈ ഒരു ഫിനിഷിലേക്കാണ് ഈ ഒരു വെഹിക്കിൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് പ്ലസ് ആ ഒരു ഗ്രേ ഫിനിഷാണ് ഈ ഒരു വെഹിക്കിളിന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. മാരുതി സുസുക്കി ഇഗ്നിസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ആൽഫ മോഡലാണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് പെട്രോളാണ് ഈ ഒരു വെഹിക്കിൾ. ഇപ്പോൾ പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലാമ്പ് വരുന്നുണ്ട്, DRL വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളൊരു വെഹിക്കിളാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് എൻക്വയറീസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇഗ്നിസിനെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ, മറ്റേ ക്യാൻഡി കളേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇതുപോലുള്ള ഓരോ പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും, കളർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഒരു വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വെഹിക്കിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം.
need you to like me, don't need you to like me, don't need you to like me. You can say hello. Just wish you knew. സോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ. നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള കസ്റ്റം പെയിൻറ്റ് ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൺ റോഡിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള സെയിം എൻക്വയറീസിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ റോഡിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണം. മറ്റൊരു വെഹിക്കിളുമായിട്ട് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നത് വരെ ദിസ് ഇസ് ഷാഹിദ് റിസ സൈനിങ് ഓഫ്.